வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கைஸ், ஸோ ஹாய் ஹலோ கைஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு உங்கள் SlighYT தமிழ் யூடியூப் சேனல். ஓகே, நம்ம லாஸ்ட் லைவ் நடுவில் கட் ஆகிடுச்சு. சாரி ஃபார் த இன்டரப்ஷன். நம்மளுக்கு நெட்ஒர்க்கு டப்புன்னு கட் ஆகிடுச்சு ப்ரோஸ். ஸோ அதனால் நம்மளால் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே பண்ண முடியல. அதுவும் இல்லாமல் மைக் வேறு இறஞ்சிருக்கு நடுவில் ஃபுல்லாகவே மைக் இறஞ்சி தான் இருந்திருக்கு லாஸ்ட்டு தவிர. ஸோ அதனால் இந்த லைவ் கொஞ்சம் நல்லா கிளியராக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ ஓகே, வாங்க பார்ப்போம். அண்ட் இன்றைக்கான லைவில் நிறைய மந்திரம் கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது. நான் சைட் கோர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பண்ணேன். மர்லின் ஸ்டைல் மட்டும் ஒரு 4 பண்ணி வச்சுருந்துருப்பேன். அண்ட் ஒரு சில மிஷன் முடிச்சிருப்பேன், அவ்வளோதான். ஓகே, அண்டு இன்னொன்று நம்ம இந்த கேமில் என்னென்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்றதை உள்ளே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க போகலாம். ஓகே கைஸ், ஆல்ரெடி ரன்னிங்கில் இருக்கா? கண்ட்ரோலர் எங்கே வச்சேன்னு தெரில, இருங்க. ஓகே, எல்லாரும் சொல்லுங்கள் கைஸ், மந்திரம் கற்றுக்கொள்வோம். இன்றைக்கி என்னென்ன மந்திரம் கற்றுக்கலான்னு உள்ளே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் ஒரு நிமிஷம் கைஸ், நான் ஆடியோவை மட்டும் மாற்றிக்கிறேன் கொஞ்சம். என்ன ஆடியோமா? ஹெட்ஃபோன்ஸ். ஓகே, எனக்கு ஹெட்ஃபோன்ஸ்க்கு மாறிடுச்சு. இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும், டபுள் வாய்ஸ் வராது. அண்ட் வேறு என்ன? ஓகே, இது செக் பண்ணணும். யாரா சிரிக்கிறது? Welcome to stream. ஓகேல, பர்ஃபெக்ட் கைஸ், பர்ஃபெக்ட். இப்போ போகலாம் நம்ம. எல்லாமே ஓகேல, கேட்குதுல? கரெக்டாக கிளியராக கேட்குதுல? கேட்குதுன்னா தம்ஸ் அப் போடுங்க. அண்ட் ஓகே கைஸ், லைக் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இப்போ கேம்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ நான் எதுக்கு இங்கே இருக்கேன்? ஏதோ மிஷன் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்துட்டேன் கைஸ். அதில் எங்கே இருக்கேன்னு எனக்கே தெரில. அண்ட் இப்போ நம்ம போக வேண்டிய குவெஸ்ட் இது இப்போதைக்கு போக முடியாது. விங்காடியம் லெவியோசா, இதுக்கு போயிடலாமா? ஓகே, மேப்பில் ட்ராக் பண்ணிவிடுவோம். வேர்ல்டு மேப். ஃபார்பிடன் ஃபாரஸ்ட் கிடையாது. கலெக்டர்ஸ் கேவ், ஈஸ்ட் நார்த்தா? இது ஹாக்ஸ்மீட். ஜாக்.2 தோர்க். இது என்ன குவெஸ்ட்டு? ஓ இதுவா? இது இல்லை இப்போ. இப்போத்துக்கான கொஸ்டோட இது அங்கே இருக்குது, ட்ராக்கே காணும். சரி, வேறு ட்ராக் கொஸ்ட்டை ட்ராக் பண்ணுவோமா? வெனமஸ் டென்டாக்குலானா எங்கே இருக்குன்னு தெரில, அது பார்க்கணும். ரிட்டன் டு மேடம் கோகுவா.
இதுக்கு போகலாம். மேடம் கோகுவா கிட்ட போகலாம். இங்கே போகணுமா? ஏன்டா அமைக்க விட்ட? இப்போ இது ஆஃப் பண்ண வைக்க முடியாதா கைஸ்? எல்பி ஏதாவது இப்போதைக்கு மேண்ட்ரேக்கே இருக்கட்டும். அதான் ஒன்றுமே இல்லையே. இதை வர நான் ஒன்றா பிடிச்சி அமைக்க விட்டுறேன். Have you finished your assignments? முடிச்சிட்டேன் மேம். Reporting back, Professor. Assignments all finished. Well done. இவங்களோட அசைன்மெண்ட்ஸ் என்னன்னு தெரியலனா நீங்க லாஸ்ட் லைவ் பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். வாய்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பட் அதுல விஷுவல்ஸ்ல இருக்கும். Seeker in that regard. Let us practice arresto momentum. Arresto momentum கத்துக்கலாம். Created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. என்னடா? வை வா சீக்கிரம் வா. எக்ஸ் மாட்டிட்டேன். வந்துட்டேன். Arresto momentum. இது எதுக்கு? அதை டச் பண்ணதுக்கு தான் இங்கே இருக்கு. ஓ, ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதா? ஓகே. Assign new spells. Very good. Oh my god. Arresto momentum இங்க தான். I recommend practicing your new spell as much as possible. நான் இப்ப ரிவ்யூஸ் Perhaps போறேன். before you. That's it. Keep it up. இதுதான் arresto momentum. மேம் உங்கள arresto momentum பண்ண முடியுமா? Professor, do you have a moment? Yes, what is it? You mentioned the Toyohashi Quidditch team. ஆமா. In class, I heard you mention the Toyohashi Quidditch team. I did. The Toyohashi Tengu are from Japan. Dominant, known for their rigorous training. They practice near the Mahoto School of Magic, often battling both tempestuous seas and violent storms, in addition to each other. Tournament play is almost always easier for the Tengu than their training sessions. I take it you're a fan. Fan? I was being groomed to play on their team. And I அவங்க அந்த டீம்ல விளையாடணும்ன்றதுக்காக தான் அதை பார்த்து தான் வளர்ந்தாங்களாம். ஆனா ஏன் மேம் ஜாயின் ஆகல? கேட்டா நம்மள ஃபன் பண்றேன்னு கைஸ். And I would have been Tengu if not bit of bad luck. We all need a bit of luck. நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சில லக் இருக்கும். ஆனா நம்ம skill could overcome the bad luck. அதுதான். If you were that good, I can't believe a bit of bad luck could end your entire Quidditch career. I was excellent. My ability on a broom had nothing to do with what happened. I was betrayed by someone I trusted. Myself. I did not see clearly and I paid a dear price. My best friend Asuka and I were being groomed to play on the team together. அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க ஃப்ரெண்டும் அவங்களும் வந்து ரெண்டு பேரும் ஒரே டீம்ல தான் விளையாடிட்டு இருந்தாங்களா? She was breathtaking. Okay. She once corkscrewed through 3 players and scored before they even turned their heads. But as trials for the Tengu got closer, she panicked. I did not realize the extent of her panic until it was too late. She wanted so desperately for both of us to play together that she had slipped Felix Felicis into our tea before we were to show them our skills. So, okay, that's liquid luck. That's illegal, isn't it? It is indeed. Our friend அவங்களுக்கு சீட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க சேர்க்க கூடாதுன்னு. I had never played so well. And Asuka was playing more beautifully than I had ever seen. When I confronted her afterwards, she admitted what she had done. அதுக்கப்புறமா அவங்க போய் கேட்டபோது அதை ஒத்துக்கிட்டாங்க. Consideration immediately. But it wasn't your fault. You didn't know about the potion in the tea. It does not matter. என்னதான் ஃப்ரெண்ட காட்டி கொடுக்க முடியுமா? That day was not my own. I could not live with myself. So
I withdrew and explained to them why. I burned my broom in disgrace. What happened to Asuka? இதை எரிச்சிட்டாங்களா Did she burn her மந்திரத்தோட broom as well? Asuka played for the Tengu for 2 seasons. You didn't report her. நீங்க அவங்கள Tell பத்தி them ரிப்போர்ட் what you've பண்ணலையா done. என்ன Her பண்ணாங்க fate அப்படின்னு was not mine to decide. அது My என்னோட முடிவு இல்ல fate is in my hands, as your fate is In in yours. yours. Thank you, உங்களோட விதி உங்க Professor. கையில தான் நான் அதை மாத்த I shall முடியாது remember அப்படின்றாங்க what you've told me. பரவாயில்ல நல்ல கருத்தெல்லாம் சொல்றாங்களே மேம் ஓகே அடுத்தது இந்த quest முடிஞ்சுச்சு நெக்ஸ்ட் quest இப்போ அடுத்த quest என்னது Defendo. Acquire and use invisibility potion and acquire and use thunderbolt potion against enemy. இதுக்கு போலாமா acquire and use an invisibility potion. Invisibility potion இருக்கா and use a thunderbolt potion against enemies. Invisibility potion இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க guys first. இதுல எங்க போய் பார்க்கறேன். இது Edurus potion, Maxima potion, Invisibility potion இருக்கு, Thunderbolt potion இருக்கு. ஓகே அதுக்கு இவனே இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைட் இருக்கிற இடத்துக்கு போகணும். ஃபைட்டுனா வேர்ல்டு மேப். ஸ்பைடர்ஸ் இங்கே போவோமா? அங்கே ஏதோ ஸ்பைடரோட வலை இருக்குன்ற மாதிரி கூடு இருக்குன்ற மாதிரி காட்டுது. அங்கே போகலாம். அந்த கைவிடப்பட்ட காட்டுக்கு ஒரு நாள் போனோம் கைஸ். போய் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். நீங்க தானா? எங்க பார்த்தேன்? left side. சண்டைக்கானது. ஏய் oh my god சண்டையில நடுவில் இதில் பார்க்க முடியலையே. லான்ச்சிங்க ஆ launch a burning enemy in another dimension. அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருக்காது. ஃபைட்டு முடியல. launch a burning enemy with the repulsion. அவ்வளோதான் முடிஞ்சா? இல்லை எனக்கு சவுண்ட் கேட்டுட்டு தானே இருக்கு. ஓகே launch a burning enemy into repulsion. பண்ணலாம். எப்படி போக வருவானுங்களே. அங்கே ஒருத்தர் இருக்கானே. அனிலா இங்கே ஒருத்தன் காட்டுறான்ப்பா. ஆனால் எங்கே இருக்கான்னு தெரியலப்பா. வா 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 வெளியே வா. Not my fault you're a deadly great spider. என்னோடைய தப்பு இல்லைன்ட்டா. இருங்க இன்விசிபிலிட்டி போஷன் எடுத்து யூஸ் பண்ணிடலாமா? acquire and use a thunderbolt potion against enemy. But thunderbolt potion
எனிமிக்கு அகைன்ஸ்டாக யூஸ் பண்ணோன்னா முதல்ல நம்ம எனிமியை கண்டுபிடிக்கணும். மறுபடியும் இதே மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போகலாம். These rocks have seen better days. இதே மாதிரி வேறு எங்கேயாவது ஃபைட்டு போகிற வழியிலே இருக்கு. இங்கே என்னடா அது? இதோ வரேன். Incendio! Incendio! Confringo! Perfect! Expulso! Incendio! Incendio! Well, Stupido! Confringo! Rookwards don't go down easy! Protego! Incendio! Expulso! Too slow! Incendio! You'll need to be quicker than that! Expulso! Protego! I see better! Incendio! Expulso! You will not survive this fight! ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. தண்டர் பீல் போஷன் தானே? ஐ Protego! That's the best! Incendio! Yes! இவ்வளோதான். ரிட்டர்ன் டு ப்ரொஃபஷனல் ஷார்ப்பு. இதுக்காக தான் இங்கே சண்டை போட்டோமே. ஜாலியாக இருந்துச்சா? ஏய் என்னடா இது? ஓ இதுதான் தண்டர் பீல். ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ இதுக்கு தான் தண்டர் பீல் போர்ஷன் போல். பக்கத்தில் இருந்தால் இடி மின்னல்லாம் அடிக்கும். தண்டர். ஓகே இப்போ தான் புரியுது. இந்த தொடப்பம் இருக்கிறது எவ்வளோ நல்லாயிருக்கு பார்த்தீங்களா? பறந்து பறந்து போயிடலாம் எங்கே இருந்தாலும். ஆமாங்க சொல்ல மாட்டேன். தொடப்பம் வாங்கிட்டேன். நம்ம சைட் மிஷன்லாம் பண்ணி வர்ற அமௌண்ட்டில் கொஞ்சம் இந்த தொடப்பத்தை வாங்கி விட்டேன். ஆனால் எஃபெக்ட் எதுவுமே இல்லை, பட் டிசைன் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு, அதனால் வாங்கிட்டேன். ப்ரொஃபஸர் ஷார்ப் எங்கே இருப்பார்? ஷார்ப்னா போர்ஷன் மேக் பண்ணுற அவர் தானே? போர்ஷன் கிளாஸ் ரூமில் தான் இருப்பார். இங்கே என்ட்ரு ஆகணும்ல. என்ன உட்காண்ட்ருக்காங்க? வெயிட்லாம் பண்ண முடியாது. கம்முனர். ஐயா நீங்க கொடுத்ததெல்லாம் முடிச்சிட்டேன். I finished the tasks, Professor. Well, well. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. Okay. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. All went perfectly well, sir. எதுமே தப்பா போல. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Okay. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Wand at the ready. மந்திர கோல தயாராவி. Focus. இது ஈஸியா இருக்கு பா Diffindo. If you're not paying attention. A X Y Diffindo. What power is this Diffindo? Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would encourage you once again to practice here in the... Diffindo எங்க இருக்கு? For your sake, it's a pleasure to have a student Oh, who actually slash. heeds instruction. ஸ்லாஷ் பண்றதுக்கு தான் Diffindoவா? பரவாயில்லையே. This is hardly the place. Professor Sharp, Do you have a moment? Depends on how you intend to use it.
Ask about your time as an aura. I saw an aura badge on your desk and was wondering if you could tell me more about your time as an aura. And aura badge என்னன்னு தெரியலப்பா. I suppose I could indulge you for a moment. Spent years tracking down reprobates who dealt in artifacts of dark magic origin. Oh, sounds dangerous. That seems a bit more dangerous than teaching potions. Often, yes. Though I've seen some remarkably creative concoctions brewed in my class. I enjoyed a great deal of success as an aura. However, success can make one complacent if one's confidence is not tempered by humility. One overstep in battle changed everything. May I ask what happened? Yes, அந்த பேட்டில் well, I ஒரு அடி suppose பின்னாடி it's a matter வச்சாலும் of நம்ம கதை record. முடிஞ்சிரும் அப்படின்றாங்க. My partner and I had tracked a suspect to a harbor in Scarborough, trying to smuggle shrunken heads of all things. I had deduced that he was working alone. I was mistaken, and they knew we were coming. From the moment we stepped onto the ship, well, I barely escaped with my life. My partner wasn't so lucky. I suppose being an aura is dreadfully dangerous. I'm sorry. It is that. Survival is But survival not is guaranteed not for guaranteed for any us. of us. Pay attention. And not just within my class. What I must This is impress what I upon must you impress all. upon you all. A potion and a poison may be a mere breath apart, until you consume the wrong one. Well said, Professor. தப்பானதை குடிக்கிற வரைக்கும் உனக்கு நான் எந்த விளைவும் இருக்காது அப்படின்றாரு. நான் ஏன் சார் தப்பானதை குடிக்க போகிறேன்? மேண்ட்ரேக் தான் இல்லையே. அகைன் டிஃபிண்டோ போகிறேன். As I mentioned earlier, Defindo can be versatile but dangerous. Good to see you continue practicing. இந்த லாக் அன்லாக் பண்ணுறது தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்பைடர் லேயர் வேணாம் இனிமேட்டு. நான் அதை இது பண்ணிக்கிறேன். அடுத்த quest. இன்னும் நம்மளுக்கு ரெண்டு விங்கார்டியம் லெவியோஸா. ஓகே, இது விட்டுறலாம். Wants to me field test a venomous tentacle and a mandrake. Should need any scissors or plants. Venomous tentacula. அப்போ அதை வளர வைக்கணுமோ சீடை வச்சு? இப்போ நம்ம ஒரு வாட்டி இதுக்கு போயிட்டு வந்துடலாமா? அந்த என்ன இதெல்லாம் ரூம் ஆஃப் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ். ஏன்னா அங்கே தானே பாட்ரி பண்ண முடியும். How to go room of the requirements? Dork. என்னுடைய ரூம் அழகாக இருக்கும். இதேதான். ஓகே, இதுதான் செடி வளர்க்குற இடம். டிட்டானி, மேலோ ஸ்வீட், மேண்ட்ரேக்கு, நாட் கிராஸ், வெனமஸ் டென்டாகுலா. I purchased it from dogweed and the cap. இது மட்டும்தான் இருக்குது இப்போதைக்கு. சீட்ஸ் வாங்கணும்னா யார்கிட்ட போகணும்? ஹாக்ஸ்மீட் தானே போகணும். ஹாக்ஸ்மீடில் சீடு யார்கிட்ட வாங்குவோம்? இவர்கிட்ட தான் போகணும். நம்ம சீட்ஸ் அவர்கிட்ட இருக்குமோன்னு தெரில. சீட்ஸு முதல்ல போய் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து விதைப்போம். வெனமஸ் டென்டாகுலா வேணும். நம்ம எல்லா சைட் கோஸ்ட்டும் முடிக்கிறோம் கைஸ். கம்ப்ளீட்டாக இந்த கேமை முடிக்கிறோம். தலை நூறு தலை. சார் உங்ககிட்ட வெனமஸ் டென்டாகுலா இருக்கா? மேலோ ஸ்வீட், நாட் கிராஸ், ஃப்ளக்ஸ் ஸ்வீட் தான் இருக்குது. வெனமஸ் டென்டாகுலா இல்லையா? வெனமஸ் டென்டாகுலா இப்போ யார்கிட்ட நான் வாங்குறது? அட போங்கடாடி. கியரில் ஏதாவது புதுசாக வந்திருக்கா? நாட் நவ். இதில் இருக்கே 32 35. டம்பிள் டோரோடது நல்லா இருக்குல்ல. 35. அண்ட் அவுட்ஃபிட்டில் இதுதான் இப்போதைக்கு லெஜெண்டரி. பட் இதை விட ஒன்று இருக்குது. இதை அப்கிரேட் பண்ண முடிஞ்சு அப்கிரேட் பண்ணலாம் கைஸ். இப்போதைக்கு இதை எக்யூப் பண்ணிக்கலாம். கண்ணாடி தேவையில்லை.
வேறு எதுவுமே வரல. இப்போ இதெல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணிடலாம். இன்க்ரீஸ் டேமேஜ் வித் மேன்ட்ரேக் இதில். ஓ அதனால தான் இது லெஜெண்டரியில் இருக்கோ. ஓகே ஓகே. 32 35 அவ்வளோதானே. 2 தானே, பிரச்சனை இல்லை, இதுவே இருக்கட்டும். அவுட்ஃபிட்ஸு 30 32 இதுவே இருக்கட்டும். வாண்டு இதுவே இருக்கட்டும். வேறு நல்லா இல்லை எதுவுமே. சொல்ல மறந்துட்டேன். ப்ரூம் பாருங்கள் கைஸ், ப்ரூம் கலெக்ஷன். நம்ம மேக்ஸிமம் இருந்து எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டோம். இது ஆனால் நல்லா இல்லை. இதுதான் நம்ம வச்சுருக்கிறது ப்ரூம். இது கொஞ்சம் ஆஸ்தெட்டிக்ஸ் படி நல்லாயிருக்கு, பட்டு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை. இதுவும் நல்லா இல்லை. இது நியூ வீவர் ப்ரூம். இது வந்து அந்த மேம் வச்சுருந்தது, கோகோவா மேம் வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து கொஞ்சம் அந்த கலர் லாவெண்டர் பிளாசம் பின்னாடி ஏதோ ஒன்று வந்துட்டு இருந்தது. மற்றபடி எனக்கு பிடிச்சது இதுதான், ஃபயரிங். இதுவும் இதுவும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். என்ன இதில் பச்சை கலர், இதில் நெருப்பு வரும். அதனால் இது வச்சுக்கலான் இருக்கேன். ஓகே பறக்கலாமா? ஸோ வேறு யார்கிட்ட அப்போ சீட்ஸ் வாங்குறது? சீடு யார்கிட்ட? சீட்ஸ் யார்கிட்ட வாங்குறது? ஹோக்ஸ்மேட் லோக்கல் டீ ஷாப்பு. இது சென்ட்ரல் ஹோக்ஸ்மேடு ஸ்வீட் ஷாப். இது பிளட் அண்ட் ஃப்ரிக் சப்ளைஸ் ஸ்டாக்டு. ஓகே மேடம் ஸ்னெல்லிங்ஸ் எம்போரியம். இங்கே போகலாமா ஒரு வாட்டி? போய் முடி வெட்ட முடியுமான்னு பார்க்கலாமா? வழியில் பூசணிக்காலாம் விதைச்சி வச்சுருக்கீங்களே. மேடம் முடி வெட்டணும், ஆள் இருக்கீங்களா? Hello. And how would one like to be? Hello. Oh, come in. Come in. உள்ள வாங்க. Welcome to Madam Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry. முடி வெட்டறது கூட மேஜிக் ஆளுதானே? I'm here, thriving. அங்க பாருங்க गाइस, கத்திரிக்கோல கத்தி மாதிரி இருக்கு. Thriving. But look at you. உன்னை பாரு. At you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are எவ்வளவு கேப்பீங்க தெரியல முடி வெட்டறதுக்கு? A change. இருக்கு. Why not, I say? என்கிட்ட இருக்கு, சேஞ்ச் இருக்கு. What sort of change? Some are going for that muggle with consumption sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you like to பயன்படுத்தும்போது அமோனியா குளோரைட்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. If you'd like. உங்க சர்வீஸ் நான் பார்க்க விரும்புறேன். What services do you offer? Facial massage. ஓ ஹேர் கட்டிங். ஓ இங்க கூட மாத்திக்கலாமா இன் கேம்ல? நல்லாவே இல்ல. சை பையனா மாத்தி விட்டுறாதீங்கடா. லாங் ஹேர் எப்படி இருக்கும்? நல்லா தான் இருக்கும், ஆனால் நல்லா இருக்காது. இந்த லாங் ஹேர் நல்லா இல்லை, பட் இந்த லாங் ஹேர் நல்லா இருக்கு. இவ்வளோதானே? சரி இந்த ஹேர் ஸ்டைல் வச்சுக்கலாமா? அண்டு மூஞ்சியில் நெத்தியில் ஒரு வெட்டு. ஓகே இது நல்லாயிருக்கு. ஐப்ரோஸ் கொஞ்சம் சின்னதாக்கிடலாமா? பாவம் ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் ஓகே, பர்ஃபெக்ட்லி நைஸ். பட் அதை விட அப்போ ஸ்கார் வேணாம். ஸ்காருக்கு பதிலாக இங்கே ஒன்று இருக்குது. ஸ்கார் தேவலை. கம்ப்ளெக்ஷன் அழகாக இருக்க வேண்டும். கண்ணுக்கிட்ட இங்கே ஒரு மச்சம் இருக்குது. ஓகே இது ஓகே. ஐப்ரோலாம் கலர்லாம் மாற்ற விரும்பலை.
கன்ஃபார்ம் 20 ரூபாய் தானே கொடுத்துடலாம். You take care now, and I shall hope to see you soon. Thank you, ma'am. அவ்வளோதான். ஷார்ட்டார்லேருந்து இப்போ நம்ம முடிவு வெட்டுறதுக்குள்ள டைம் ஆகிடுச்சு. வெனமஸ் டென்டாக்குலா எங்கே வாங்குறதுன்னு நான் யோசிச்சுட்ருக்கேன். தேடி பார்த்துறவா? ஸோ ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த மிஷனுக்கு அக்செப்ட் பண்ணுவோம். இங்கே ஏதோ சைடு கொஸ்ட் இருக்குது. ட்ராக் கொஸ்ட் இருங்க, அந்த இதை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். பத்து மீட்டர் கீழே காட்டுது. இதுவா? இதுவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த வழியாக நம்ம வந்திருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? அந்த பார் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது வந்தோம். Running a bit late this morning, were we? Clementine Willardsley. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine. தன்னத்தானே பேசி தனக்குவே பேசிட்டு இருக்காங்களா? Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of forest. When I come near, they fly off into it. ஆமா, பறக்க தான் செய்யும் பட்டர்ஃப்ளைஸ்லாம். We truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. Oh. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes. If you don't mind. நான் அதை பற்றி Very யோசிக்கிறேன். well. If I have time, I shall see where they lead. ஓகே, எனக்கு நேரம் தான் அதை பற்றி பண்ணுறேன் அப்படின்றாங்க. Students these days have so much more courage than I ever did. இந்த காலத்து பசங்களுக்குலாம் நம்மளோட தைரியமாக இருக்காங்கப்பா அப்படி இருக்காங்க. I hope to see you soon. Oh, Pippin shop. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the forbidden forest. Fringes. Find the butterflies in the forbidden forest. ஆடா பாவி, மறைஞ்ச காட்டுக்குள்ளே போகணுமா இப்போ? இருங்க. வெனமஸ் டென்டாக்குலா இங்கே இருக்கு. ஆடா பாவிங்களா. ஓகே, இப்போ எப்படி ஃபைட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல. ஃபாரஸ்ட்டில் வாய்ப்புகள் உண்டு. ஃபர்பிடன் ஃபாரஸ்ட் தானே இப்போ போனோம். அங்கே போயிடலாம். இதே தான். பேச லைட்டாக ஆசை கூட வாசம். அண்ட் ஓகே கைஸ், மறக்காமல் நம்ம ஒரு ஷார்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதை பார்க்காதவங்க பார்த்துருங்க. அண்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்குன்னு போடுங்க. இல்லைனா என்ன குறைன்றதையும் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணிட்டு போயிடுங்க. அப்போ தான் எனக்கு தெரியும். இவனுங்க எப்படியா இருந்தாலும் வந்துடுறானுங்கடா. இது எப்படி நல்லா இருக்கா கைஸ்? நெருப்பு படுறக்க சொல்லலை. அங்கே ஒருத்தர் இருக்கான் பாருங்க. நான் அவங்ககிட்ட யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டா. ஓ, இருங்கடா இருங்கடா இருங்கடா. இப்போ பாரா எப்படி தப்பிச்சனா. முதல்ல நான் நிலத்துக்கு போயிடுறேன் கைஸ். கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருப்பா. தெரியாதுப்பா, யாருப்பா அவன்? பா அடிச்சான்டா. ஏய், வேற ஒன்று அடிக்கிறான். ஏறேன், வேற ஒன்று அடிக்கிறான் பாருங்க. ஏய், நீ தைரியம் இருந்தா தனியாக வாடா சண்டை போடுறதுக்கு. வா 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 வா. அதுதானே வெனமஸ் டென்டாக்குலா. ஏய், அதை வீடா. அவ்வளோதான், இதுவும் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இவனை போட்டு தள்ளி ஆகணுமா? போட்டு தள்ளிட்டு போவோம்.
Incendio. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு நினைக்கிறேன். ஒரே அடி முற்றிலும் காலி. முடிஞ்சு. ஆஹா. Confringo. Finger. Arrest the momentum. மாட்டினாண்டா. ஒரு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணு தம்பி. முடிஞ்சு கதை முடிஞ்சு. குறுக்கில் சண்டை போடும்போது அடிக்கிற கையை விட்டா கையை வெட்டுருவேன். புரிஞ்சா? புரியணும். ஐயோ சாரி 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 மிஸ்டர் Lumos. Find out where the butterflies are going. Butterflies? Butterflies, butterflies. ஏன் கண்ணுக்கு எந்த பட்டர்ஃப்ளைஸும் தெரியலையே. அவரோட பட்டர்ஃப்ளைஸ் காலையில் தான் வருமோ என்னமோ. அங்கே காட்டுது பட்டர்ஃப்ளை. Oh well, look what we have here. இப்போ அவங்க கிட்ட போகணுமா? Follow the butterflies. ஓ இது ஒரு quest இருக்கா? எங்கே போகணும் இப்போ? ஹாக்ஸ்மீட் தானே? ஹாக்ஸ்மீடுக்குள்ளே இதை அலோவ் பண்ண மாட்டானே. ஹாக்ஸ்மீடுக்குள்ளே இதை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க கைஸ். அதனால் நம்ம நடந்தே போயிடலாம். ஃபாலோ த பட்டர்ஃப்ளைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். மேப் 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 நான் த மேப் நான் த மேப். ஹாக்ஸ்மீட் மேப். இங்கே வாப்பா. 3 broomstick அடியில் தான் இருக்காங்க அவங்க. அதனால் அங்கே போகலாம். ஹாரி பாட்டர் விழுந்துகிட்டே இருக்கீங்களே ஹாரி பாட்டர். I think இதுதான் 3 broomstick. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. கண்டுபிடிச்சிட்டேன் மேம், கண்டுபிடிச்சிட்டேன், பயப்படாதீங்க. What happened? Did you find them? கண்டுபிடிச்சிட்டேன். And I was well rewarded. Nothing that's exciting, I'm afraid. Okay, இந்தாங்க. They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely. They were I'm glad rewarded you for were rewarded efforts. for your efforts. எனக்கானதா இது? Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. ஒரு நாள் For நானும் இந்த மாதிரி now, I'm ஃபாரஸ்ட்குள்ள happy தனியா போறது simply கத்துக்கலாம் knowing அப்படின்றாங்க. there's something so lovely to see. Should I dare? Quest முடிஞ்சு. Follow the butterflies. Running a bit late this morning, were we? ஓ முடிஞ்சா. நெக்ஸ்ட். ஹே ஆந்தை. ப்ரோ வெனமஸ் டென்டாக்குலாம் நம்மக்கிட்டே தான் ப்ரோ இருந்திருக்கு. நம்ம தான் ப்ரோ பார்க்கல அதை. ஸோ விடுங்க, எல்லாம் நம்ம தப்பு தான். அடுத்த கொஸ்ட் போயிடலாமா? விங்காடியம் லெவியோசா. இதுதான். லொகேட் ஆன் மேப். விங்காடியம் லெவியோசா. ஹெர்பாலஜி கிளாஸ்னால் அந்த மேம் எடுப்பாங்க போல். You can advance time by accessing the map by pressing R. Or oh, night or night today. Okay, இருங்க.
முதல்ல நான் என்னோட பிளான்ட்டை கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். டிட்டானி லீவ்ஸ் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குமா அப்போ? இது நான் இப்போ எப்போ வேணான்றனோ அது வரைக்கும் அது வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் போல். வாட் இஸ் திஸ்? அடியில் ஏதோ இருக்காண்ணா? ஆமாம், பார்த்தீங்களா? மேக்ஸிமா போர்ஷன் இங்கே ஒழிச்சு வச்சுருக்கீங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம தான். ஓய் ஷிட், மேண்ட்ரைக்கே வைங்கடா கையில். எதுவுமே இல்லாத இருக்கிறது நல்லதுடா. கொய்யால அருவ நீ வருவ. இப்படி தான் கைஸ் நான் நிறைய ரிசோர்ஸஸ் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். ஒரு நிமிஷம். செட் வே பாயிண்ட். இப்போ ஓகே, இப்போ 6 அழுத்துனா டைம் பாஸ் பண்ணலாம். எஸ், மேம் வந்துட்டிங்களா மேம்? அட்டாக. ஓகே, ஹிப் ஹிப் ஹுரே. ஓ இதுவா? இந்த பொண்ணு தானே இந்த ஸ்பெஷல் பெர்மிஷனில் உள்ள வந்து? To see you again. Oh, இது ஒரு certain time தான் இருக்கும் போல. Professor, உங்ககிட்ட பேசணும். I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a graceful movement. Wand movement. Let's see you try your hand at it. Papo. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were specks of sneezewort. B-Y-A-X. Wingardium Leviosa. இது இப்போ இதோட பவர் என்னன்னு பார்ப்போமா? என்னது? Levitation charm. Wingardium Leviosa can levitate and move objects. இப்போ புரிஞ்சு. இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஆக்கியோ போட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்ல, இனிமேட்டு அதுக்கு பதிலாக விங்கார்டியம் லெவியோசா போட்டுட்டு அப்பு ரவுண்டு லெஃப்ட் ரைட்டு இது கொடுக்கலாம். ஓகே, இப்போ என்ன இவன் தான். I've set some crates out for you in the next room. வந்தானே விங்கார்டியம் லெவியோசா இவன் தான். Wingardium Leviosa, you're a natural. ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஓகே ஓகே, thank you, Professor. Thanks for teaching me this. Professor Garlick, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. பூ தூங்குது, அதனால இதுதான் நல்லதா? How made you want to teach herbology? I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvellous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week,
he claims by accident kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. Sorry guys, தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்தனால அதை படிக்க முடியல. Within a week he claims by accident kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. Oh, that's awful. So what a string of bad luck. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula, and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad things worked out at this day. I feel sorry for the farm. I had no idea. How awful. Professor Last I heard, he'd gone to Romania. As rumour would have it, he developed a sudden interest in dragons. One can only hope he found more happiness working with them than he did with Flora. Flora. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. கூட பேசினது ரொம்ப சந்தோஷம். Be kind to your Wigan trees. இப்போ எங்க போறது? இந்த கொஸ்டின் முடிஞ்சு நான் நம்ம மெயின் கொஸ்டின் மட்டும் தான் இருக்கா இன்னும். அப்படிதான் நினைக்கிறேன் गाइस. மெயின் கொஸ்டின் மட்டும் தான் நமக்கு இருக்கு. அது முடிஞ்சுனா முடிஞ்சு அவ்வளவுதான். சொல்லல, அது மெயின் கொஸ்டின் மட்டும் தான் இருக்கு. First keeper's trail, explore the tower. என்னடா இப்படி பண்ணிட்டீங்க? அவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் அங்கே போயிட்டு ஆமாம், இப்போ questலாம் முடிஞ்சுன்னா அடுத்தது என்ன ஆகும்? அடுத்தடுத்த மெயின் கொஸ்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் போல். இன்னும் அவுல் போஸ்ட்லாம் வரும் நம்மளுக்கு. அதில் தான் நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் ஆஃப் மிஷன்ஸ். இதோ வந்துட்டேன் சார், சொல்லுங்க. நம்ம தனியாக இல்லை. Ranrock's loyalists around a dozen I can see, but it could be more. Ranrockோட அடிமைகள்லாம் நிறைய பேர் இங்கே தான் இருக்காங்களாம். We could, but we've no idea what's in the tower. டவர்க்குள்ள என்ன இருக்குன்ற ஐடியா இல்லை. However, I'd like to know why they're here. ஆனா அது எதுக்கு இங்க இருக்குன்றத நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன். I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. போங்க சார், நீங்க நடந்தா. No, it isn't. This way. And this way we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. ஆனா இவரு கூட தான் நம்ம நிறைய புது. Quickly now. ஓ, போட்டுடலாமா? இப்பன்னு பார்த்தா வச்சுட்டு வரலையா அதை? ஐயா இருங்கய்யா. நான் போறேன் சார். Well done. பின்னா பண்ணுறது சார், வரீங்களா? நம்ம அவங்க கூட சண்டை போடணுன்ற அவசியம் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். இல்லை போட்டே ஆகணுமா? ஓ, அப்போ அந்த இடத்துல தான் இருக்கா? அப்போ அவனுக்கிட்ட இது பண்ணி தான் ஆகணும் போல். சார் ஃபைட் பண்ணலாமா? ஒரு பர்மிஷன் கொடுங்க, போட்டு தள்ளிடுறேன் எல்லாரையும். ஸ்டெல்த் ஒரு ஆப்ஷனாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அவனுங்க. சவுண்டு கொடுக்காதீங்க ப்ரொஃபஸர். அவங்களுக்கு இன்னும் தெரிஞ்சிருக்காது, என்ன நடந்ததுன்னு கூட தெரியாது. இவன் வேற வரானே. ரெண்டே பேர் தானே?
முடிஞ்சு. இப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இந்த வழி கிடையாது. ஏய் சேரு. இன்வெஸ்டிகேட் த goblins presence. Revelio. அப்போ அங்கே தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். அதோ இங்கே தான். இப்போ நான் ஏன் போட்டேன் இது? 34 மீட்டர் அங்கே காட்டுது. சார் இங்கே தான் சார் காட்டுது. என்னன்னு செக் பண்ணுங்கள் சார் கொஞ்சம். இல்லை இங்கே தான் லைக் காட்டுது. யூ ஆல்ரெடி அட் யுவர் டெஸ்டினேஷன். அதுதான் தெரியலையே என்ன பண்ணும். ஏதாவது இருக்கும், வேறு ஏதாவது வழி இருக்கும், ஷார்ட்கட் மாதிரி ஏதாவது பார்ப்போம். ஓ நான் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதையும் பண்ணுவீங்களா? இல்லை investigate the goblins presence. சார் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்ச அந்த ஸ்பெல் ஏதாவது போட்டு விடுங்க. சால்வ் பசுலா. damaged objects. இது moonstone and within the room of requirements. இதுவும் within the room of requirements. இது room of requirements. Dissolution utility. இது முடிஞ்சு. இது தேவையில்லை, இது தேவையில்லை, இது தேவையில்லை, இது தேவையில்லை, இது தேவையில்லை. இது variety of objects enemy to close. Lumos. Investigate the goblins presence. Na என்னடா சொல்றது? guys உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சனா சொல்லுங்க guys. வாடா போங்கடா டேய். அண்டர் கிரவுண்ட்ல ஒரு வழியை வச்சிருக்காங்க guys. இல்லையா இது வந்துட்டனா? மேலே எதுவுமே இல்லையேப்பா. எதை பண்ண சொல்கிறானுங்க, என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க ஒன்றும் புரியல எனக்கு. இன்வெஸ்டிகேட் த காப்ளின்ஸ் பிரசன்ஸ்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அது ஏதாவது சொல்கிறீங்களா? Goblins are here. Why do they need to look for evidence? Explain why goblins are here. கொஞ்ச நேரம் இங்கே இருந்தால் அவனே சொல்லுவான்ல.
Revelio. இங்கே தான் போயிருக்கானுங்க. ப்ரெசன்ஸ்னால் எனக்கு புரியலையே கைஸ், எப்படி சொல்கிறாங்க இவனுங்க? Revelio. ஏன்டா அது உடஞ்சி? ரிவெலியோ போட்டாலே வரலையே. உள்ள ஏதோ ஒன்று இருக்கு, இருங்க. Orders. Search the tower and surrounding area. Look for anything to do with the These names. orders indicate that they're after something to do with பாத்தீங்களா, இப்போ வரோம் பாருங்க What பேசிக்கிட்டு. names? And why here? என்ன பேர், அதுக்கப்புறம் ஏன் இது இங்கே இருக்கு? வந்துட்டானுங்களே. சரே, I will draw blood. ரத்தத்தை குடிப்பேன் அப்படின்னு. That was meant for me. Easily diverted. இருங்க கைஸ். This is where you... I won't rest. Are you quite... Many goblins have always been antagonistic towards wizard culture. பரவாயில்ல, கரெக்டான இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். I'd wager this mess is the fault of time. Not. Oh, I'm glad that's over. Looks like we found the entrance. ஆமா, search the tower. It's locked. எப்பறா ஓபன் பண்றீங்க? மந்திரத்தை சொல்லுங்க. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't Lewis. learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Revelio. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. யாரா வேணாலும் இருக்கலாமா? கேட்டான தெளிவான பதில் வராது நமக்கு. Forest drive with gloves. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. மேலே போகணுமா? சொல்லாம கொள்ளாம மேலே ஏறிட்டாரு. வெளியே எனிமீஸ் இருக்கானுங்கப்பா. ட்விலைட் க்ளோக். இருங்க, இங்கே வேண்டா காஃபியை வச்சுட்டு போனது. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. என்ன டவரு? சாண்டா கிளாஸா? இப்போ ஒரு சாண்டா கிளாஸ் தானே சொன்னார். ஐயோ ஐயா, லெவல் 3 லாக்கு வேணுமா ஐயா? திறங்கய்யா, எப்படியா திறங்கய்யா. ஓ, இங்கே இருக்கா? So, Professor Rakam. Did you say San Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault Is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see.
நீ பார்க்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோ. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe. Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly ஏன்னா என்னால மட்டும் தான் மேஜிக்கோட capable ட்ரேசஸ் hands. பார்க்க முடியும், ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்கோட That's it. ட்ரேசஸ். Be அதனால தான் அவங்க அப்படி I will, பயப்படுறாங்க. sir. I'll see you நான் back in இல்லைனா that இவங்களால இந்த chamber. மாதிரி கண்டுபிடிக்க முடியாது, அதுக்காக. அவ்வளோதான், போயிட்டாரா? The reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. டீ குடிச்சுக்கலாம். டீ குடிச்சாச்சுல. இதேதான். என்னடா? ஓ, இங்கதான் ஒரு டோர் இருக்கு. Lumos. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல், முதல் தடம். Complete Percival Rackham's trail. I've seen this before. In Hey, Gringotts idhe already unrestricted vandukade. section. ஓகே ஓகே. அப்போ மறுபடியும் ஃபைட் இருக்குன்றாங்க. நான் இன்னும் ப்ரிப்பேர்டாகவே வரல ஃபைட்டுக்கு. கீழே ஒரு வழி போகுது. கீழே தான் போகணுமா? ஆமாம், நேராக வழியிலனா கீழே தான் போய் ஆகணும். Impressive. Impressive. That must have done something. Whoa. Best have a look around. Door camber. Forest Tartan's Caf. நம்ம இதுக்கு கியர் இப்போ அப்கிரேட் பண்ணிட்டு போகணும். ஃபைட் இருந்துச்சுன்னா மொத்தமாக முடிஞ்சு. 37. இதுதான் கைஸ் பவரு. இவனை நான் விற்கவே இல்லையா இன்னும். 36, 31 இவனையும் விற்கணும். ஆஹா 39. இது 33. இவனை இப்போதைக்கு போட்டுக்குவோம், போகிற போக்கில் மாற்றிக்கலாம். 38 இவன் 35. இப்போதைக்கு இவனை கொஞ்சம் நேரம் போட்டுக்குவோம். ஓகே இருங்க, டேலண்ட்ஸ் ஏதாவது மாஸ்டர் பண்ணலாம். 4 டேலண்ட் பாயிண்ட் இருக்குது. ஸ்பெல்ஸ். Defender cast lies through impacted enemies to strike additional targets. Dipulso. Hey, Dipulso தேவைப்படுயா? Confringo. இது தேவைப்படுமா? Dipulso தேவைப்படும், ஆக்கியோ தேவைப்படாது. இதுக்கு இன்னும் நம்ம டிசெண்டோ எடுக்கணும். பொம்பார்டா இது எடுத்து அப்கிரேட் பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி இது என்னது? இது தேவைப்படுமா? சரி இது வச்சுக்கலாம். இதுக்கும் வேணா ரிட்டர்ன் கூட கொடுத்துடலாம். ஸ்டெல்த்து தேவைப்படுமா? level 2 போலது. Core successfully evading an unblockable attack with dodge contributes to ancient magic meter. இது தேவைப்படும். Portego send 2 project. Okay, 2 projectiles back to enemy. ஓ டக்கு டக்குன்னு ஏறதுக்கு இது ஓகே. இது என்னது? லெவியோசாவா? ரிவேலியோ மாஸ்டரி. வாட்ஸ் திஸ்? ஸ்பெல் நாலேஜ் 3. இப்போ எக்ஸ்ட்ராலாம் ஒரு ஸ்லாட்லாம் வைக்கிற மாதிரி ஐடியா இல்லைப்பா, கம்முன்னு இருப்பா. சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அன்பாக்கபிள்.
இன்க்ரீஸ் ஆகுமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுமான்னு தெரில. ஸ்ட்ரக் வித் ஸ்டூபிஃபை ரிமைனிங் லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம். இது தேவையில்லை இப்போதைக்கு. விகன் வேர்ல்டு தேவைப்படும். ஏன்னா விகன் வேர்ல்டு தான் ஹெல்த்து. அதுக்கு முன்னாடி இதுவும் எடுப்போமா? ஏர்பார்ன் எனிமீஸ் கான்ட்ரிபியூட் மோர் டு த ஏன்ஷியன்ட். ஏர்பார்ன் எனிமீஸ் தானே. அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு. அப்புறமா இது என்னது? இது நெக்ஸ்ட்டு போமா. சண்டைன்னு வந்துட்டா சண்டையாட அப்புறமா பார்க்கலாம். அதேவிட ஜஸ்ட்டு ஹெல்த்து கண்டிப்பாக இப்போ ஃபைட் இருக்கு. மாவு பரெட் தொப்பி ஆடா பாவி 40 வச்சுட்டு கொடுக்க மாட்டேடா. கொடுத்துட்றா. இப்போ 4 தான் ஏறுமா? அப்போ பிரச்சனை இல்லை, போகலாம். இப்போ நம்ம அதை போய் அன்லாக் பண்ணோங்க. ஏன்டா? ஓ லிஃப்ட் மாதிரி ஆக்ட் ஆகுதா? கம்ப்ளீட் பர்சிவல் ரெக்கஹாம்ஸ் ட்ரையல். அது எங்கே இருக்குது ட்ரையல்? தோ அவனே கூட்டிகிட்டு போகிறான். More traces of ancient magic. More traces. Something must be different. எதுக்கு ஒரு வாட்டி நாங்கள் போயிட்டு வந்தோம். ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு பார்க்குறேன். பார்த்தீங்களா? 36 ரூபா தானே சாதாரணமாக நினைக்காதீங்க. அந்த 36 ரூபாய் இல்லாமல் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன்னு எனக்கு தெரியும். அந்த ப்ரூம் ஸ்டிக்லாம் வாங்கிட்டேன் தெரியாதனமா. ரிட்டர்ன் கொடுக்கலான்னு பார்த்தா எடுக்க மாட்டேன்ட்டான். ஃபைட்டிங் டெக்னிக்ஸ். ஆமாம்ல, ஃபைட்டிங் டெக்னிக்ஸில் இன்னும் ஒன்று இல்லையே. இது 3 இருக்கா? இது இல்லை. ஜஸ்ட் எதையாவது மிஸ் பண்ணிட்டோன்னா ரிமைண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். சாரி சார், தெரியாதனமாக வச்சிட்டேன். இதே தெரியாதனமாக உடச்சு. ஓ உடச்சி தான் ஆகணும் போல. ஓ இல்லை, உடச்சதுனால தான் இவனுக்கு ஏஞ்சிட்டானுங்க போல கைஸ். நான் போய் அதை பொறிக்கிறேன். நாங்கள் பொறிக்கி நல்ல வேலை. இது என்ன வழி? மொத்தம் 3 வழி போதே. சரி, இந்த வழி நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம். அண்ட் அந்த வழி என்னன்னு பார்த்துட்டு போ. What have the keepers planned for me? செஸ்ட்டுக்கான வழி தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. அன்ஐடென்டிஃபைடு ஐட்டம். அந்த ஒரு செஸ்ட்டு தானே. இதுக்கு மேலே அங்கே யாரும் போகக்கூடாது.
And this one way will where goes to These Wingardium Leviosa irukavla Accio da irukum கீழ போறதுக்கு வழி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கீழ போணுமா ஃபர்ஸ்ட் கீழே பாத்துறோம் What's in here? Nothing இல்ல இங்க ஏதோ இருக்கு ஏன் வரல ஓஹோ அது மேல இருந்து இழுக்கணும் அப்பதான் பவர் கிடைக்கும் ஏய் அந்த பச்சை கலர் உருண்ட மாதிரி இல்ல இது வேற இத நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஓ இங்க நான் திருப்பி வர்றதுக்காக இது புரிஞ்சு That platform looks like it ought to get me where I need to go. Story time. Tan nightcap. இதுக்குள்ள எங்க போணுமே? Lumos. Revelio. Lumos. அங்கிட்டு போணுமோ? தம்பி இருப்பா வரேன். அங்கிட்ட ஒரு செஸ்ட் வேற இருக்கு. செஸ்ட்டுக்காக நான் ஆரோடமாக ஓடி வருகிறேன் 41 ஓவாய்க்காக More statues. Sunday. அப்பா நாங்க இல்ல இது ஒன்றும் அவ்வளோ ஈஸியாக இல்லைன்றா யாருக்கு தான் இது ஈஸியாக இருக்கும் இது என்னது ஓ இங்கேருந்து தான் வந்தாங்கல்ல அது மேலே ஏறி உட்காரணுமா பார்ப்போம் அங்கே ஏதோ வேறு வழி ஏதாவது இருக்கு சின்னதாக இங்கே ஒரு ஸ்டாச்சு இன்னும் இங்கே ஒரு ஸ்டாச்சு ரிமைனிங் இருக்கு இந்த இடத்துல பறக்கவும் முடியாது பரவாயில்ல கைஸ் பசில்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தான் சொன்னாங்க இவ்வளோ ஸ்லோவாக இருக்கு ஆக்கியோட பவர் அப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம்
ஆயிடுச்சு. Seems I ought to explore this archway from both sides. இப்போ இதை எப்படா கூப்பிட்டு போகிறது? Oh my god. இது எப்படி கூப்பிட்டு போவேன்? How come? எப்படி எப்படி அப்படி இப்படி அப்படி எப்படி அப்படி 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 What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. நேக்கு பொறுத்தெடுத்து இப்போ அந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் வேற மாதிரி இருக்கு, இந்த பக்கம் வேற மாதிரி இருக்கு. உங்களுக்கெல்லாம் பொருந்ததோ ஆக்கியோவே இவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ண தெரியாமல் இருக்கனே. ஷிட். I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. இவ்வளோ நேரம் ஆக்கியோ எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாமல் இருக்கேன் கைஸ். இப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா குதி வேறு வழி இல்லை. இப்போ இவனுக்கு எப்படி சண்டைக்கு வருவானுங்க தெரிஞ்சு வரல, அதனால் பிரச்சனை இல்லை. அட பாவி, ஓ இந்த பக்கம் வரணும்ல, மறந்துட்டேன். இந்த பக்கம் வந்து So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. இப்போதான் ஒரு பசிலை சால்வ் பண்ணுற I'll அளவுக்கு never மூளை get used to these floors. மறுபடியும் விகல்வெல் போஷன்னா என்ன அர்த்தம்? சண்டை போட போகிறோன்னு அர்த்தம். இங்கே எத்தனை பேர்? ஒன்று. ஒருத்தன் எழுந்திரிச்சிட்டான். நான் தான் ஓரம் கட்டிட்டேன். எப்படி அப்பா ஃபைட்டு கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிஞ்சிச்சு. ஒரு அடி வாங்கினேன், பட் இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் பரவாயில்ல, விடுங்க. அதை பற்றி பேசி மாசு கஷ்டப்படுத்த கூட.
Confringo. நம்ம அந்த பக்கம் போகணுமா? வந்துடுறேன். ஏன் ஒவ்வொரு வாட்டி போடுற மாதிரியா இருக்கும். ஏற முடியல. ஏற முடியும். முடியுமான்னு கேட்டால் முடியும், முடியாது அப்படி சொல்லணும். இந்த பக்கம் எதுக்கு, இந்த பக்கம் எதுக்கு? சைடா போறது. ஃபைனலி. ஆனால் வந்த இடத்துக்கு வந்த மாதிரி இருக்கு. இல்லை புது இடம். கதவு திறந்தது கடை இப்போ ஷேக் ஆச்சு. ப்ரோ காலேஜ் இல்லையா? இருந்துச்சு ப்ரோ காலேஜ், பட்டு மழை பெஞ்சதுனால லீவ் போட்டோம். ஏன் லீவ் போடுறது தப்பா? போடுங்க, அவனே போடுங்க. ஏய் குட்டி பையா, ஏய் குட்டி பையா. முடிச்சு. வா எண்ணி அடிச்சான்டா. ஏய் ஓ மை காட், ஃப்ளையிங்லேயே போய் விட்டேன். ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் தப்பிச்சிருக்கலாம், பட் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அப்போ கூட எனக்கு காலேஜ் நேரத்துக்கு முடிஞ்சிருக்குமே ப்ரோ, 1 மணிக்கெலாம் முடிஞ்சிருக்குமே. அப்புறம் நான் ஏன் கவலைப்படணும்? ரிகனல்டு போர்ஷன் 5 கொடுத்துருக்காங்க, தேவைப்படும்ட்டு. டேய் இருடா, அடிக்காதடா. வச்சான்டா வாயிலேயே வச்சான்டா. இன்னொருத்தனா ப்ரோ சரியா அடிச்சானே ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ. தண்டர் வியூ ரெடியூரஸ் போர்ஷன்.
என்னை அடிக்காதடா. படுத்துக்கிறேன். குடிச்சிரு. இதை எடுத்துக்கிறேன் சார். இருங்க சார் எடுத்துக்கிறேன். எப்படி ரிப்பீட் த கார்டு தான்டா என்னோட சேலஞ்சே. இப்போ இருங்க சார் அதை எடுத்துக்கிறேன். அது தேவையில்ல நான் அது போய் எடுத்துக்கிறேன். ஓடுறா சீக்கிரம். உடைக்கிறதுக்கு எந்த பொருளுமே இல்லை. பின்னாடி இன்னும் ஏதோ வருதுப்பா. இன்னும் கொஞ்சம் தான் சார். கொஞ்ச நேரம் தாக்கு பிடிங்க. அவ்வளோதான்டா. அது எப்படி அடிக்கிறதுன்னு தான் தெரில. பறந்தேனே வருவ அப்பா. இவன் தான் ப்ரோ கொஞ்சம் இப்போ மொத்த கேம்ல இப்போ வரைக்கும் நான் பார்த்ததுலேயே இவன் ஒருத்தன் தான் இப்போதைக்கு சேலஞ்சிங்காக. ஏய் இவரா? Another pensive. இவர் பென்சிவ் இல்லைம்மா. ஒரு நிமிஷம் நான் இந்த செஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் எடுக்க முடியாமல் போய் அந்த பக்கம் ஏதோ ஒரு வழி போகுது. ஒரு கை உள்ள பூந்து வரேன். இங்கே ஒன்று இருக்கா? எடுத்துட்டேனா? இங்கே ஒரு கண்ணாடி. இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஓகே போயிட்டு அதை என்னன்னு பார்ப்போம். சரி ஓ இதில் வியூ பண்ணுறதா? கண்ணிலேருந்து ஒரு சுட்டு தண்ணி வருது. வாரே வா. ஓ அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டோமா? ஒரு துளி ட்ராப். இதில் அவரோட நினைவுலாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யா Your ability to transfigure the world around you is remarkable. இவளுக்கான பவர் என்னன்னா இந்த உலகத்துல எதை வேணாலும் எப்படி வேணாலும் மாற்ற முடியுமா? டிரான்ஸ்ஃபிகர் பவர். What is it? இது என்னது? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. Oh shit. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago. But the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. So, What if I could help him, Professor? அதனால அவங்க so அப்பாவும் much for உடம்பு your சரியில்லாத father அளவுக்கு already. ஆயிட்டாராம். It's not enough. I want to take away his pain. நான் அவரோட வலியெல்லாம் தூக்கி எறியணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself.
Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. அது எப்படி அவர் சொல்லலாம்? அது அவளோட அப்பா தானே. அப்ப அவரோட வலி இவளோடக்கும் தானே இருக்கும். Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Oh, Professor வந்துட்டாளா? I was so pleased to hear that you had accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. ஏதோ சொல்றேன்ட்டு சொல்லாமலே போயிட்டா. இதுதான் அந்த ஞாபகமா? Pensive artifact. Now to find a way out of here. இங்கேருந்து வெளியே போகிறதுக்கான வழி இதோ இருக்கே. More crystallized stone. That must be the way. பேசிக்கிட்டே இருந்தா நான் அதுக்குள்ளே வெளியே வந்துட்டேன். பரவாயில்ல கைஸ். ஹாய் ப்ரொஃபஸர், வந்துட்டேன். என்னாச்சு? இவருமா இப்போ? What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. Long hair நல்லா தான் இருக்கு guys. Short hair விட long hair கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. Professor at your service. Has someone completed first long hair வச்சிருந்திருக்கலாமோ? I have, Professor Rookwood. I seen you before. Have I seen you before? இல்ல. You look familiar, sir. I imagine you saw me in the first pensive you accessed, in Gringotts. தெரியும். You found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. Yeah. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. Last pensive. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we'll tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. அவர் ஏதோ பேசிட்டு நமக்கு சொல்றேன்னாரு அடுத்த க்ளூ என்னன்னு பாப்போம். Now then. Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora became a Hogwarts professor. அதேதான். She argued with அவ Professor சின்னவளா இருந்தவ வந்து about ப்ரொஃபஸரா using magic மாத்திட்டா. to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. We should learn what Ranrock we should knows. learn what Ranrock knows. I will be honest. I've no idea where to start. எங்க ஆரம்பிக்கிறதுனே தெரியலையா? I might know of someone. I saw Sinora at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. Oh, Sinora va. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget my studies. Yes, sir. Before you go, speak with Charles Rookwood. Sorry. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Yes. Not that I recall.
What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic இல்ல during அப்படியே our நான் time. பார்க்கல. If I am correct, And and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your அப்படியா? own magic. Thank you, sir. I will look out for I them. will look out for them. That's a keeper. Meet Charles Rukur in the map chamber. Oh, இதுதானா? அவ்வளோதான் கைஸ், சீசன் மாறிடுச்சு. என்ன சிரிப்போட எஞ்சிக்கிறா, அவ்வளோ ஒரு ஆனந்தம். quest completed. Percival Rackham's trial. ஏய் அப்ப இப்ப நமக்கு quest இல்லையா? அதானே பார்த்தேன். அது எப்படி இருக்காம இருக்கும்? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. greenhouse. இப்போதைக்கு ஒருத்தவங்க மட்டும் தான் வந்திருக்காங்களா அவுல் போஸ்ட்ல? நிமிஷம் அவுல் போஸ்ட் பார்த்தறலாம். ப்ரொஃபசர் விக் என்ன சொல்லியிருக்காரு? கமென்சியாளர் இது பார்த்தாச்சு. இல்லை அது இன்னொன்று. Come and see me as soon as I return from the rather ministry. Hoping your time has been more. Professor Fig. இது பழசு. இப்போ பேரி பின். Earn a few coins. ஓ அவர் ஏதோ டெலிவரி வச்சுருக்காரு போல். இப்போதைக்கு improve your magical ability to access the next trial. Magical ability. What are the magical abilities? தெரியல. Grow and harvest fluxweed, acquire all 3 combat plants and use them simultaneously. Improve your magical abilities. இதெல்லாம் இப்போ ஆஃப்லைனில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். அப்போ இது வரைக்கும் இன்றைக்கி பண்ணிடலாமா? ட்ராக் quest. ஃப்ளிப்பெண்டோ சொல்லி தராரா? Grow and harvest fluxweed, acquire all 3 combat plants and use them simultaneously. இங்கே பண்ணலாமா? I should ask Serona at the 3 broomsticks. வந்துட்டானுங்க பாருங்க, புதுசாக கொஸ்ட் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. வேற ஏதோ கொஸ்ட் ட்ராக் ஆயிடுச்சு. இருங்க பாருங்க எவ்வளோ கொஸ்ட் வந்துச்சு பாருங்க அதுக்குள்ளே. இது 3 மெயின். இந்த இதில் சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, அட்டெண்ட் பீஸ்ட் கிளாஸ், ஃபைண்ட் அவுட். இந்த இதெல்லாம் முடிச்சா தான் நம்மளால் நெக்ஸ்ட் ட்ரையல் போக முடியும். அப்போது பீஸ்ட் கிளாஸஸ், கேர்டேக்கர்ஸ், லூனார், இதெல்லாம் நம்ம அப்புறமா பண்ணிடலாமா? இது என்ன? க்ரோ அண்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஃப்ளக்ஸ்வீடு, இது பண்ணலாம். கார்லிக்கோட அசைன்மெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு. ஓனாய் என்ன கொடுத்துருக்கா? ஓனாய் வந்து ட்ரோலி பேக்கா? கலெக்ட் ட்ரால் பூகீஸ், அதுக்கு தனியாக போய் கொஸ்ட் பண்ணணும். ஸ்வீப்பிங், பர்ச்சேஸ் ஏ ப்ரூம் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஃப்ரம் ஆல்பி வீக்ஸ். ஓகே ஓகே, அப்போ இன்னொரு காம்படிஷன் வேறு இருக்கு அவகிட்ட. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளிப்பண்டோ கற்றுக்கலாம். டிப்பல்ஸோ தான் நம்ம ஆல்ரெடி கற்றுக்கிட்டோமே. ஓகே ஓகே, ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து லெவல் 12 அண்ட் டிப்பல்ஸோ. இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு லெவல் 12 இருக்குமா? லெவல் 12 இருக்கும் அண்ட் டிப்பல்ஸோவும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அதனால் இதுக்கு போகலாம். அடுத்தது இந்த 2 மட்டும் பார்க்கலாம். மேப்பு, நான் தான் மேப். இன்றைக்குள்ளே லெவல் 20 போய்டுவோமான்னு பார்ப்போம் கைஸ். இங்கே ஒன்றும் தெரியாது. இங்கே இது எங்கே வரணும்? ப்ரொஃபஸர் ஆலி வாண்ட்ஸ் டு ஃபீல் டெஸ்ட் சைனீஸ் சாம்பிங் கேபேஜ். ஃப்ளக்ஸ்வீட் இருக்கான்னு பார்ப்போமா? இருங்க. ஃப்ளக்ஸ்வீடு, சைனீஸ் சாம்பிங் கேபேஜ் இருக்கு. அப்போ நம்ம இன்னும் இந்த கிளாஸ் எங்கே இருக்கு? போர்ஷன் ரூம், க்ரீன் ஹவுஸ். நம்ம அதை ஃபஸ்ட்டு க்ரோ பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளக்ஸ்வீட் இருக்கான்னு தெரில, முதல்ல அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ளே போய் வேலையை பார்ப்போம். ஃப்ளக்ஸ்வீடு வாங்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you descendo, useful for pulling objects to the ground.
ஓ நோ, இது இங்கே இருக்கட்டும். நம்மளோட ரூம் ஆஃப் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் போயிடலாம். ஏன்னா அங்கே தான் இருக்கும் நம்மளோட ஃப்ளக்ஸ் வீடு இருக்கான்னு தெரில கைஸ். நம்ம வாங்கின மாதிரி ஐடியா இல்லை, பட் பார்ப்போம். டோபி நல்லா இருக்கியா? டிட்டானி மேலே ஸ்வீட் ஃப்ளக்ஸ் வீடு இருக்கா? ஃப்ளக்ஸ் வீடும் இல்லை நம்மக்கிட்ட. அப்போ போய் வாங்கிட்டு வரலாம். விட்றா வண்டியா, ஹாக்ஸ் மீடுது. Oh, it's you! What a pleasant surprise. Mallow sweet wheats, not grass, flux weed. அதே தான். Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Flux weed தான் மெயின். No one can say I don't keep a stacked shelf. சாரி சார், உங்கள் உதவி எனக்கு தேவையில்லை. ரூம் ஆஃப் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸில் நம்மளால் அது ஃப்ளக்ஸ் வீடை பயன்படுத்த முடியுமா? சரி, மீதி 3 பயன்படுத்த முடியுமா? வாங்க பார்க்கலாம். Acquire all 3 combat plants and use them simultaneously. Flux feed நான் வாங்கிட்டு வந்தேனே. Incorrect pot size. ஐயோ, அப்போ கான்ஜூரிங் ஸ்பெல் யூஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். Feature of an item transform தானே இது? சாரி, கஞ்சூர் பாட்டிங் டேபிள் எங்க? இது டேபிள்டா, பாட்டிங் டேபிள்ஸ். ஹெர்பாலஜி, சயின்டிஃபிக் ஸ்மால் பாட்டு, எல்லாமே ஸ்மால் பாட்டு தான் இருக்கா? சூப்பர். அப்போ இப்போதைக்கு இது போட முடியாது. 3 காம்பேட் பிளான்ஸ் அது இருக்கா நம்மக்கிட்ட? 1 2 3 மேண்ட்ரேக் இல்லை. அப்போ மேண்ட்ரேக்கை க்ரோ பண்ணுவோமா? அதையாவது பண்ண முடியுமா தெரில. மேண்ட்ரேக்கும் பண்ண முடியாது போல். அட போங்கடா, நான் அதை ஆஃப்லைனில் பண்ணி வச்சிட்றேன் கிஸ், முடிஞ்சுனா. ஸ்வீப்பிங் காம்படிஷன், பர்ச்சேஸ் எ ப்ரூம் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரம் ஆல்பி வீக்ஸ், இது பண்ணிக்கலாம். ஓனாய்ஸ் அசைன்மெண்ட், கலெக்ட்ரால் பூகிஸ் 1. அது எப்போ நான் எடுத்தேன்? கேஸ் டிப்பல்ஸ் ஆன் லெவிடேட்டட் எனிமி, இது மட்டும் தானே? அப்போ இது பண்ணிக்கலாம். இதுவும் 3 பண்ணிடலாமா? வாங்க போகலாம். ஜம் ஜம் ஜம்பூரா. இப்போ நம்ம சண்டைக்கு போகணும் ஜோரா. வேர்ல்டு மேப் அகெயின். எனிமீஸ், வேர் ஆர் யூ? ஸ்மால் பேண்டிட் கேம்ப். இது ட்ரெஷர் வால்ட். சரி, இங்கே வேணாம். இங்கே போனால் பேண்டிட் கேம்ப் இங்கே இருக்குது. பேண்டிட் கேம்ப்பு விடுங்க, இங்கே போ. நம்ம மந்திரக்கோல்ல பறந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு, ரொம்ப நேரமாச்சு. பறப்போம்.
cast repulso on a levitated enemy. அப்படி என்றால் இங்கேதான். This place has seen better days. நான் இன்னும் டிப்பல்ஸோ வைக்கலையே. டிப்பல்ஸோ லெவிடேட்டிங் இந்த பக்கம் இருந்துச்சு. ஆக்யூ ஐ ஓகே சண்டைக்கு வாங்கடா. எவ்வளோ பேர் அடி. அட்டன் டிவினேஷன். ஓகே கைஸ் போலாமா? ஸ்மால் பேண்டிட் கேம்ப்புன்னு இங்கே இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. ஃபைட் பண்ணுவோமா? ஃபைட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுவோம் கைஸ். டிஃபெண்டிங் 3 உன்னை யாரா சண்டை கூப்பிட்டா? போடா அங்கிட்டு. எனிமீஸ் எங்க? இங்க தானே கைஸ் இருந்தாங்க. அடே எங்கடா இருக்கீங்க? ஓ முடிஞ்சா? இப்போ அவனுக்கு இடம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அங்கே வந்து போயிடுவானுங்க போல. ஏதோ பட்டர்ஃப்ளை காட்டுது. இருங்க அங்கே போகலாம். என்னாச்சு பட்டர்ஃப்ளை? பட்டர்ஃப்ளை பட்டர்ஃப்ளை. ஓ அங்கே போதா? இருங்க பட்டர்ஃப்ளைஸ் நானும் வரேன். பை ஏன்டா வழியை மாற்றி மாற்றி போகிறீங்க? போங்க போங்க. எவ்வளோ ஸ்லோவாக பறக்க முடியுதோ அவ்வளோ ஸ்லோவாக பறக்குறாங்க. போங்கடா போங்க. ஓ இங்கே தானா? எங்கேயோ காட்டுதுல. ஓ சாரி சாரி சாரி. ஹையர் லெவலா? என்ன லெவலு? ஐயோ மட்டும் சண்டை. இவன் என்னோட ஹையர் லெவலா? போடா காமெடி பண்ணாதடா. ஏய் என்னையவா கடிக்கிற? வா உனக்காக ஒரு ஏய் இருடா இருடா.
பரவாயில்ல. இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு இது என்னடாயா? ஹை சார். ஃபோட்டோ மோட் எப்படி போகிறது? ஃபோட்டோ மோட். டாகுல் யூஐ எப்படி அந்த பக்கம் பார்க்குறது எல்லாத்தையும்? டாகுல் கிரிட். இது ஓகே. இதை தம்ப்நெயிலா ஆக்கலாம் கைஸ், அதுக்காக தான். ஏய் ஓகே. அந்த பக்கம் இருக்கிறதுக்கு எப்படி போகிறது நான்? இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங். கேமரா ஹைட்டு, ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ இதெல்லாம் ஓகே. இது எப்படா? எனக்கு புரியல கைஸ். ஃபிலிம் கிரானி எக்ஸ்போஷர்லாம் ஏற்றவே முடியாது போல். ஓ இது இந்த கண்ட்ரோல்ஸா? கொய்யால ஜூம் பண்ணா கஷ்டப்பட்டு. எக்ஸ்போஷர் கான்ட்ராஸ்ட் லைட்டாக எக்ஸ்போஷர் ஏற்றுவோம். சேச்சுரேஷன் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுவோம். விக்னைட் ஃபில்டர் நல்லா இல்லை. ஃபில்டர் இது நல்லாவே இல்லை. ஸ்லிதர் இன் கிரிஃபிண்டோர் நல்லா இல்லை. ஃப்ரோசன் இது கேவலமாக இருக்கே. நன்னு ஹைட் என்பிசிஸா? அடப்பாவீங்களா? இது கூட ஓகே. எப்படி நல்லா இருக்கா? ஹைட் என்பிசிஸ் ஃப்ரேமு இது ஓகே. லோகோ சீசன் வின்டரா? ஸ்ப்ரிங்கு சம்மரில் வச்சு பார்ப்போம், அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு மாற்றமும் இல்லை. ஆச்சே போடுங்கடா. ஓகே இப்போ நம்ம ரிட்டர்ன் டு த குவெஸ்ட் போயிடலாம். ப்ரொஃபஸர் ஓனாயோடது முடிச்சிட்டேனா? ப்ரொஃபஸர் ஓனாயா? இல்லையே, என் ஃப்ரெண்டு தானே ஓனாய். ஆனால் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரா செகண்ட் ஃப்ளோரான்னு தெரியாமல் கொடுத்துட்டேன். இப்போ அடியில் போய் போகணும். சீக்கிரம் 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 லோடாவு.
You can't imagine how inconvenient travel was before I invented it. என்னடா இவ்ளோ புக்குடா என்கிட்ட இருக்குது. இந்த பக்கம் வழியே இல்லப்பா. என்னங்கடா ஜோக் பண்றீங்களா? மை காட், மேலே போகணும். படிக்கட்டில் ஏறும்போது மாற முடியாது போல. I like your pajamas. Pajamas? நான் சீட்டு கட்ட விளாட்றேங்க கைஸ். அண்ட் கைஸ் சொல்ல மாட்டேன், நைட்டு ஹாரர் லைவ் இருக்கு. ஹாரர் கேம் 4 அப்கமிங் டெமோஸ் தான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் யா. அது என்னென்ன கேம்ன்றதை நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஓ, மந்திரம் சொல்லி தருவாங்க. ஓ, அந்த காஃபி கப்பில் சொல்லி அந்த இதுவா ப்ரெடிக்ஷன், அதில் என்ன சிம்பிள் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி புக்கில் ஒன்று போட்டிருக்கோம், அதுக்கான குறி. நான் ஏன்டா ஸ்கிப் பண்ண போகிறேன், விடுங்கடா. I hope those assignments... I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? I see triumph, I sense danger, I see power. I honestly don't know, Professor. At times, the future is murky to us all. As with rippling water, one must wait for things to settle before the reflection becomes clear. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good Deputy Headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I for one see great things. Channel your magic towards your targets. Descendo. P வருது, டிசெண்டோக்கு டி தானே வரணும், அப்புறம் ஏன் P வருது? You have it. Wow. Now, why not practice the new spell on the training dummy? மண்டிடு. Professor, do you have a moment? I do. How did you come to teach divination? I was wondering how... The art of divination is an important yet often misunderstood branch of magic. When I was granted the opportunity to teach others about my gift and the good it can do, I was most grateful. Yet I had foreseen such a change, but did not know the details until it occurred. I was glad of the outcome. You would be wise to remember that the consequences of our actions are complex. And so, divining what is to come is not as simple as gazing into a crystal ball or studying the bottom of the teacup. ஃபியூச்சர்ன்றது ஒன்று
அவ்வளோ சிம்பிள் கிடையாது. டீ கப்பில் வர இதை வச்சு ட்ரேசஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இல்லை அந்த பாலில் இருந்து வர இதில் பார்க்கறதுக்கும் அது ஒவ்வொருத்தருடைய ஃபியூச்சர் ஒருவருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்குமா, அதுதான் சொல்கிறாங்க. I find it truly intriguing, even if I don't fully understand it. You are a student at Hogwarts. After all, it cannot have escaped you that we in the Wizarding world are forever navigating the seemingly inexplicable. Of course, Professor. Now, I know that we both have places to be. Not because I have the sight, mind you, but because I am a professor and you are a student. I have enjoyed our conversation. That is hardly appropriate school attire. நான் இப்போ இதை எப்படி யூஸ் பண்ண தோர்க்கு டிசண்டோட பவர். Excellent. Oh my I think god. you have it. Leviosa. நல்லா இருந்துச்சு கைஸ். At some point you must stop preparing and put your newly honed skills to the test. இது எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லெவியோஸை போட்டுடணும், அப்புறம் டிஃபல்ஸ். அப்போ வெறும் டிசண்டோ மட்டும் தான் போட முடியும் போல். ஸ்பெல்லோட கூல் டவுன் டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. ஓடு, இனிமேல் அவனாவது பேச்சுக்கு வருவீங்க. விழுது தொலை, விழுது தொலை. அடுத்து என்ன கைஸ், அடுத்து என்ன பண்ணலாம்? Find Lord Gog the Goblin. இது பண்ண முடியல. இது கேட்டாங்களே, போலாமா? ஸ்வீப்பிங் காம்படிஷன் ஃபர்ஸ்ட் இதை முடிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படியே. Sweeping competition 500 meter. My god. Sweeping competition அங்கேயா இருக்கு? Feel 55 collection test. Okay, demigod statues. Hey. Oxmeadல இருக்கப்ப சிரோனா இல்லம்மா. ஐயோ. Purchase a broom enhancement from the Alby Weeks. Alby Weeks எங்க பின்னாடி தான இருப்பாங்க. Hogwartsல தான் இருப்பாங்க அவங்க. பீஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கா கைஸ்? அதுக்கும் போகணுமா? பீஸ்ட் கிளாஸ் இப்போதைக்கு போக முடியாது, நம்ம நெக்ஸ்ட்டில் பார்த்துக்கலாம், நெக்ஸ்ட் லைவில். அப்பா கழுத்து பயங்கரமாக அடிக்குது கைஸ். இந்த கிளைமேட்டில் பறக்கிறது நல்லா தான் இருக்குல்ல. ஓ, என்னடா இடம் இது? இதுதான் ஹாக்ஸ்மீடா என்ன? இதெல்லாம் ஹாக்ஸ்மீட் மாதிரி இல்லையே. ஹாக்ஸ்மீட் தான். டேய் கொஞ்சம் முன்னாடி வாடா தம்பி, மரியாதை இறங்கிடு.
பாவி. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. Broom upgrade பண்ணிடலாமா? I'm afraid that costs a bit more than you have. ஒரு நிமிஷம். Okay guys, sorry for the network trouble. மழை பெஞ்சாலே அப்படி தான் ஆயிடுது. இது செல் பண்ணலாம் and இது செல் பண்ணலாம். ஃபாரஸ்ட் வெட் க்ளோஸ்னால 40 இது அன்லாக் பண்ணி ஆகணும். அவ்வளோதான். Thanks for stopping by. Hope to see you again. இதுதான் பூம் அப்கிரேட் ஃபர்ஸ்ட் லெவல். You'll be thrilled with that broom, I promise you. இப்போ என்ன பண்ணோம்? I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade. More difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Irondale that Miss Reyes has mastered. If you assess this first upgrade there, it may help us develop the next. You'll consider you'll consider it, won't you? I'll try, Mr. Sounds Weeks. as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. They do seem to enjoy their work. I have plenty of opportunity to pursue anything I wanted. Good brain, that's what the teachers would say. I don't know that sentence, but there hasn't been a dragon in history worth losing a head. Sometimes you roll out the Adelaide. One minute guys. என்னன்னு தெரியல எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு. Unconventional. நெட்வொர்க் டிராப் ஆகிட்டே இருக்கு. ஹே இங்க ஒரு செஸ்ட். unidentified hand item. தேவைப்படும் போய் பார்க்கலாம். After the races then. 2400 மீட்டரா? என்ன சொல்றீங்க? என்னங்க சொல்றீங்க? 2400 மீட்டர். இது ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்க கைஸ். 2400 மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுற அவசியமே இல்லை. இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் ட்ராவல் பண்ணாலே போதும். டக்குன்னு முடிப்போம். ரன்னிங்லேயே ஏற வேண்டியதான். Speak with Imelda Reyes. ஒரு ஸ்டில் எடுக்கலான்னு பார்த்தா எங்கே இருக்குது? ஓகே ஸ்டில் இப்போ எடுக்க வேண்டியதான். டில்ட்டெல்லாம் வேணாம். டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு ஆன் பண்ணால் நல்லா இருக்காது.
கான்ட்ராஸ்ட் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம். எக்ஸ்போஷர் கம்மி பண்ணால் நல்லா இருக்கா? கான்ட்ராஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுவோம். Ignite strength na? Okay, chromatic film grain. Level film grain. तो वेस्ट था. Logo position. தேவையில்லை தான் நினைக்கிறேன், விடுங்க. ஸ்டில் எடுத்தா நம்ம கேரக்டர் ஒரு மாதிரி கேவலமாக தெரியுது கைஸ். இது என்ன இடம்? ஓ, இங்கே ஒரு கிளாஸ் நடக்குதா? If it isn't the fastest Gryffindor. நான் ஃபாஸ்டஸ்ட் எல்லாம் இல்லைங்களே. Hello, Imelda. So, another trail? Another trial? Of course it's another trail. And You've you'd been better be taking part. Change your mind about me? Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. Okay. While they sit around and hope to be the best, I put it in house to practice. Hours of practice. Oh, நான் அவளை பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மணிக்கணக்கில் for ப்ராக்டிஸ் them. பண்ணிருக்காங்க And நம்ம I need தோக்கடிக்கிறதுக்கு. strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? பாப்போம். Strong competition. Strong competition? Could that be a compliment? Could that have been a compliment, Imelda? Go ahead, believe what you want. Makes no difference. Compliments make people soft. No one goes around telling me I did a fine job. And do I care? No. I say I'm the best, and that's all I need. தற்பெருமை guys, So தற்பெருமை. please, try to beat my record, 5th year, and don't be disappointed when you lose. Okay. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. Decent challenge. Decent challengeன்றது என்னடா பண்ணோம்? I'd say that was acceptable. Three by 20 rings. Hey, எங்கடா போனோம்? I'm getting the hang of this. Brilliant. 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 மறுபடியும் பீட் பண்ணிடுவோமா கைஸ்? நம்ம பீட் பண்ணிடுவோன்றவங்க மட்டும் பீட் பண்ணுவீங்க ப்ரோன்னு கமெண்ட் அடிங்க. Excellent. முடிஞ்சு. Good. I've got this. இவ்வளோ சிம்பிளாக முடிஞ்சு. இதுக்காக இவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் எடுத்தேன்னா?
You've improved, I must admit. Okay. That was a bloody good run. Be careful. நம்மளுக்கு முன்னாடியே ரெண்டு பேர் முடிச்சிருப்பாங்களே இருப்பானுங்களா இன்னைக்கு? And some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. You didn't do anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. Tarla. Shall we? We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. Okay. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the Bro, race and check your time. எனக்கு முன்னாடி ரூபி ஒருத்தி வந்திருக்கா. ரூபி வெல். Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. 2500 மீட்டர் மறுபடியுமா? பின்னாடியே தான்டா இருக்கா? இந்த டைரக்ஷன் தானே? யா ஏதோ இருக்கு. I should investigate. Revelio. பாத்தீங்களா? Jeweled brooch guide pages. Sleeping draft from me. Proper day's work and nice sleep. சொல்லுங்க. ஏதோ செஸ்ட் காட்டுது. லாக் வேணும். லாக்க திறந்தாதான். அப்போ மர்லின் ட்ரையல் இங்கே தானே? யா கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சோம் கைஸ். Could it be a Merlin trial? Use. Confringo. இவனடா துடிக்கிறான். மொத்தம் 3 தானே? Revelio. I don't see why everyone has to wonder. Hey. மர்லின் ஸ்டைல் இன்னும் எத்தனை இருக்கு அப்போ? Confringo. காக்கா அடிக்கூடாது. கீழே வந்துருச்சா என்ன? இல்லையே. Revelio. இந்த மாதிரி வேற எங்கேயோ இருக்குது கைஸ். ஒன்று ரெண்டு மூணு 1 2 3 இல்லை அதில் ஒன்றை விட்டுட்டோம் நாங்கள். பார்ப்போமா? இல்லையா கரெக்டாக தானே இருக்குது. ஆஷ்விண்டர் எக்ஸ். இல்லை ப்ரோ எங்கேயோ இருக்கு ப்ரோ. Merlin himself would be proud. அடுத்த மாதிரி டைல கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்.
இது அன்லாக் பண்ணிப்போம் அப்பதான் யூஸ் ஆகும். Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Yes, indeed. Talking to myself again. I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Nice to meet you too, Madam Twiddle. You know, you might be interested in this. You young people love this sort of thing. My husband often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. I do enjoy a good puzzle. I'm not a fan of puzzle. I'm afraid I don't find puzzles that engaging. Ah, understood. However, you might feel otherwise when I tell you a bit more about the rumors surrounding this particular one. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. The man was intrigued by everything. He was about to try and solve it himself when... Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what, if anything, you find. சரி அப்போ ஓகே நான் பண்றேன். எனக்கு பசில் பிடிக்காது இருந்தாலும் பண்ணி தான் ஆகணும். இவன் கட்டாயமா மாத்தி வச்சிருக்காங்க गाइस இந்த பசில முடியாதுன்னு சொன்னாலே ஏதாவது சொல்லி விட்டுறாங்க. In Greville's memory. ஐயோ. I should look into the statue Madam Twiddle mentioned. Madam Twiddle mentioned. அது எங்க இங்க இருக்கு? 300 மீட்டருக்கு அப்பால இருக்கு. ஆஹா. இவங்களா? இங்க ஒரு ட்ரையல் இருக்கு. Mysterious and a bit unsettling. What to do? இத நம்ம இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணலல. இது என்ன இது? Confringo. 1 தம்பி 2 இன்னொன்னு எங்கப்பா गाइस 2 கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்னொன்னு காணோம் 1 2 3 அங்க இருக்கா இப்படி முடிக்கணும்டா நம்ம சொன்ன மாதிரி 20 லெவலுக்கு வந்துட்டோம் गाइस ஒரு ஐடியா இந்த क्वेश्चन மட்டும் முடிச்சிட்டு இங்க கிளம்பிடலாம் find Madam Twiddle's mysterious statue அவங்களோட mysterious statue This looks like the statue Madam Twiddle mentioned. அதுக்கு இங்க இருக்கு ஏன் உடைக்கிற மாதிரி வச்சிருக்காங்க Why are there so many vases around here? தேனா வாங்க உடைப்போம் Try to find all the vases. I think there should only be a few more vases. Few more. நான் கண்டுபிடிக்கணுமே இன்னும் எங்க இருக்கு Revelio. டேய் நீங்க எங்கடா ஒளிச்சு வச்சிருக்கீங்க Revelio. இது என்னப்பா செடியா வரேன் I'm nearly finished. Only one more vase. முடிஞ்சு அந்த ஸ்டாச்சு என்னாச்சு ஏய் ஸ்டாச்சு ஓபன் ஆகுது
என்ன தாடிலாம் வச்சிருக்காரு சார்? That's it. I should tell Madame Twiddle about what happened. Incendio. ஏன் வழி உள்ள? அப்போ இந்த வழியாக எங்கேயோ போவோம் கைஸ். பேட்டில் அரேனாவா? ஒன்றும் சண்டைலாம் இப்போ போட்டோன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு என் சோழி. சவுத் கோஸ்ட் பேட்டில் அரேனா ரெடியா? ஐயோ எங்கடா இருக்க? அப்பா அம்மா எவனையுமே விட்டு போகக்கூடாது. என்ன பண்ற? எல்விக்கு தூக்கி அடிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லையாடா? சாரி ப்ரோ, நீங்கள் டீசெண்டாக இங்கே ஓடிட்டு இருந்தீங்க. முடிஞ்சா வேவ் 2-ஆ? இருடா எப்படி வேவ் கம்ப்ளீட்டட். எத்தனை வரும் தெரியலையே, அது வேற இருக்கு. Will not go well for you. Incendio. Confringo. Finger. You won't survive this, my young friend. Confringo. Enjoy suffering, do you? Confringo. Finger. Confringo. Incendio. I shall avenge your death. You are terribly outmatched. Surely you can... Potato.
Wave completed. Appa. Yara man. Alexander. Dey. பயங்கரமா இருக்கானுங்க guys. வெளிவிடு. Hey, இவன் ஒருத்தர் இருக்கானா இன்னும்? என்னடா இப்படி அடிக்கிறீங்க? வெயிட் பண்ணுங்க, இந்த ஃபயர் தேவையில்லை நம்மளுக்கு. ஃபயருக்கு பதிலாக டிஃபெண்டோ பெரிய அம்மஸ் ஒர்க் ஆகலை. அதுக்கு பதிலாக வேணா ஸ்டாப் கொடுத்துடலாமா? இறா சுத்தம். அரஸ்டோ மொமெண்ட்டும் ஒர்க் ஆகலை. இல்லை ஒர்க் ஆகாது. டிசெண்டோ ஒர்க் ஆகலைன்னா டிப்பல்ஸோ. அதுக்கப்புறமா நெருப்பை யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். நெருப்பை இன்னொன்று என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம? டிப்பல்ஸோ யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம்.
பிடிச்சிக்கிறேன்ப்பா. அப்பா வேவ் கம்ப்ளீட்டட்னா அடுத்த வேவ் வந்துக்கிட்டே இருக்கேடா. ஃபைனல் வேவ் முடிஞ்சு. இருங்கடா, ஓடு ஓடு ஓடு. இவனுக்காடா போட்டு வேஸ்ட் பண்ண. Hogwarts teach you nothing. That was unimpressive. One less humour to worry about. Day, ora. Since before you were born. முடிச்சு விட்டாங்க. If only Ranrock were here. Missed me. Incendio. I feel as though you're not even alive. Is that it? Incendio. முடிஞ்சு போங்க. I'll snap that one. And this is sad. Really, it is. முடியாது. You call that spellcasting? Pitiful. You almost had a lucky shot. You're weak, human. This is almost too easy. முடிஞ்சு. Impressed? சோலி முடிஞ்சு. You're making this too easy. Incendio. You gave me no choice. முடிஞ்சே. ரீஸ்டார்ட் சேலஞ்சர் எங்கேருந்து வரும்? ஓ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து வருமா? Bro. ஒரு நிமிஷம் கைஸ். Endurance potion.
Next wave. வாங்க. பரவாயில்ல கைஸ், இவ்வளோ தூரம் தாக்கு பிடிச்சிட்டோம். இன்னும் எத்தனை வேவ் இருக்குன்னு தெரில. எடியூரஸ் போர்ஷன். இது என்னது? ஃபோக்கஸ் போர்ஷன். ஓகே, இது இருக்கட்டுமா? வேவ் 4 வந்துட்டோம். வந்தோடனே மாட்டுவேனடா. இன்னும் ஒரு ரவுண்ட் இருக்குல்ல.
அவங்ககிட்டயே அடிச்சு எடுத்துக்கலாம். Rest easy, my large friend. Up for a bit of time. Enjoy suffering, do ya? Up for a bit of time. Was that you? Vegetables in combat. Are you quite finished? Kill spells glance off me. Confringo. Is it? How nice of you to stop by. Ranrock won't be stopped. Hey. Invisibility potion. Confringo. I don't think you know who you're dealing with. Confringo. Incendio. That will not go well for you. Incendio. Confringo. Such a rear. One less worry about. You are terribly out there. But I'm better. You're so very weak. Ranrock will unite us. Confringo. முடியல guys. Is that it? You will suffer. ஏய் இவன் எங்கடா அடிச்சான்? இந்த பாரு 5 பேரை தான் போட்டிருக்கனே வா. If only Ranrock were here to see this. Confringo. Almost. Potato. Still hoping to survive this, are you? Little magic tricks, won't you? Ranrock will lead us to victory. Try again, I beg you. I can do this for hours. டேய் போடா. Incendio. I'll bury you.
not even try. Just. I will not run away. Oh, that was meant for me. டேய் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கான். இறா ஒன்று. ஹேய் அவன் சப்படா. Not quite. Stop avoiding me. ஹாய் இரு. You can't stop me. Taste goblin silver. Easily diverted. I've been fighting since before you were born. Was that your best? அவ்வளோதான்டா. இதான் ஃபைனல் வேவ்னு நினைக்கிறேன். Your spells glance off of me. Pity. Hey, ora. That was meant for me. Body. தளபதி வெரி தனம் தளபதி. சோப்பா என்ன கைஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகேவா? ஆனால் டக்குன்னு ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுக்கு தான் ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் கொஞ்சம் பார்க்கணும். நம்ம இன்னும் பவர் அப்ஸ்லாம் பண்ண வேண்டியது நிறைய இருக்குது. எல்லாத்தையும் முடிச்சு விட்டோமா? சிறப்பு. டைம்ண்ணா 3 ஆயிடுச்சு. இப்போ அரை மணி நேரமாக ஃபைட் அவங்ககிட்ட. ஏன்டி கிளவி உங்ககிட்ட தெரியாதனமாக வாய் கொடுத்ததுக்கு கூட்டின்னு போய் சாகடிக்க பார்த்தல. முடியலை கைஸ், முடியலை. பயங்கரமான ஃபைட் ஆனால் அது. பேசு இப்போ பேசு. Mrs. Twiddle, your husband was right. The statue was a part of a puzzle. Oh, really? How exciting! How exciting! Yes, I had to destroy a number of large vases, and that seems to activate some sort of charm on the statue. Well done! I miss having someone like you around with a thirst of knowledge knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional. அடுத்து இவன் next encounter பண்ண போறான் தியேட்டர். Oh, my husband would be so pleased to know he was right about that. ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு ஹேண்டிலுக்காக உயிரை தியாகம் செய்து விட்டேன். எல்லா போர்ஷன்ஸும் காலி கைஸ். This looks intriguing. இப்போ என்ன அடுத்து எங்கே போகலாம்? அவ்வளோதான், இல்லை முடிச்சுக்கலாம் போதும். என்னால் இதுக்கு மேலே முடியல. சேவ் கேம். 12 hours ஆஃப் கேம் முடிச்சிட்டோம். ஓகே
ஸோ ஓகே கைஸ், இன்றைக்கி இந்த ஸ்ட்ரீமை இதோட முடிச்சுக்கலாம். ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு. அதுவும் இல்லாமல் இயால என்ன அடிக்கிறானுங்க, அவனுங்களை அடித்து என் கை தான் வலிக்குது. உண்மையில் நானே இறங்கி அடித்த மாதிரி ஃபீலிங் கைஸ். ஸோ ஓகே, இன்றைக்கி மறக்காமல் நைட்டு ஹாரர் கேம் ஸ்ட்ரீம் இருக்கும். அதுக்காகவே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம. ஸோ இங்கே தெரியுது பாருங்கள், இந்த 4 கேம் தான் நம்ம இன்றைக்கி நைட்டு பண்ணலான்னு இருக்கோம். எல்லாமே டெமோ தான் கைஸ், எல்லாமே டெமோ தான். அண்ட் அப்கமிங் கேம்ஸ் தான். இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் வேணால் ஃபுல் கேம் ட்ரை பண்ணோம். இந்த 4 கேம் இப்போதைக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் லிஸ்ட்டில். ஓகேவா? அண்டு நைட்டு எத்தனை மணிக்கு லைவ்ன்றதை நான் கம்யூனிட்டி பேஸில் அப்டேட் பண்ணுறேன். அண்டு நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு வாங்க. அண்டு ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சா, இந்த லைவ் பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். அண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதே மாதிரி ஒரு சுவாரஸ்யமான லைவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் SlighYT தமிழ். பை கைஸ், பை. பை ப்ரோ, பாய். பாய் தலை, பாய் தலை, பாய். போயிட்டாங்க, பாய். நாளைக்கு பார்ப்போம். சாரி, நாளைக்கு நைட்டு பார்ப்போம்.